tey londi ñetti fan ci weeri November weer bu es today Monday the 3rd of November 2025 we're with Essa and Baye Faal. We're looking at the budget. That's why NAWEC has come into the conversation. Earlier on, you spoke about the need to cut our coat according to our size. Yes. In other words, we have to reform the way we budget. So the question, what reforms would you introduce if you ever became president of this great country, the Gambia, to make sure that future budgets are transparent, inclusive, and performance-driven? Peter, thank you for raising this important question. I think you've touched on the important issues. Inclusiveness, reasonableness is also... Because people say, well, they budget without actually, involving the people. Yes, inclusiveness is very important. It's very important. But reasonableness is also important. We always have to bear in mind that whatever debts we take, we would have to repay, barring a debt relief situation. We also have to bear in mind that this is a question of making choices, development choices. So I would always prioritize these three important areas: agriculture, healthcare, and education, because these are the three areas that are impeding our development. We are not investing enough in agriculture. I heard somebody sat here and say, but government does not invest much in agriculture. But that is not true. That is simply not true. The Gambia government may not be investing much in agriculture, but you're saying outside the Gambia, there are governments that are investing a lot of money into agriculture. Of course. Can you give examples? Look, in many countries, look at Burkina Faso, just recently. How many tractors did they buy and give to people? Because the thing is... Jammeh bought tractors, didn't he? Yeah, but Barrow replaced them with donkeys. That is true. Loolu la Barrow defoon dafa jëloon tractors yi jox nit ñi ay mbaam. Loolu dina develop dëkka. That shows the mindset of the people that we have at the leadership of this country. Can you imagine? Nga withdraw nit ki ñi seen tractor nga jox leen mbaam. Gis naa recently they bought some tractors and distributed them. But those tractors are even for political advantage. You see, when you play with a country's economy and the livelihood of the people with political games for political gain, you don't get the desired result. At the end of the day, people will vote you out. And that is going to happen in 2026. You see, nguur soo buggee win elections dangaa liggéeyal nit ñi. Gambian people bi passé nañ foo xam ne dangaa ñëw di leen nax di leen selmal di leen gëlëmal ba pare at the end of the day nga ñëw suyal leen comme li ñeena ñi dee wax in Senegalese politics ganaari élevage, that is like poultry chicken, nga sànnil leen some little feed su ko defee ñu nenal la muy vote. Gambian people bi passé nañ. waa ñoom gisee wuñ ko noonu de Barrow ne moom leer na ko ne liggéey bi mu jot a liggéeyagum. waaw loolu rek doy na. bon nit ñi continuer di ko sànnil carte muy gañ. waaye xam na ne mu ngi create économie boo xam ne nit ñi mënatuñoo afford sax jën. mi nga xam ne mu ngi create économie boo xam ne jigéen ñi dañoo dem taxaw marché di wëndaalu parce que xamuñ lan la ñoo jënda with the money that they have. fii kuñ fi jox $500 dépasse sa dépasse mutut. ñaataay mut soo ma fii $1,000 minimum laajal ma jigéen bu am jigéen boo xam ne. mu ngi war $1,000 bés bu nekk mu mel ni ki su tuutee ba tuuti. 30,000 fanweeri junne weer bu nekk nga war ko tegal. bot loolu mooy dëgga laajal jigéen ñi jigéen fii ku fi am kër goo xam ne yaa ngi am ñetti banta sa kër soo ko doxal $500 doyut la ci bés bi soo ndéewoo ok yenn 5 nit ci benn kër mbuuru dégg naa soo riibee mayonnaise is $35. waaw loolu soo ko jëndee ci biti la waaye soo demee nga jënd poti mayonnaise bi jënd mbuuru ñëw ci kër gi. boobu xam nga pour jënd poti mayonnaise dafa fekk yaa ngi am xaalis sa poos. bul fàtte ne ëppa doole nit ñi ci dëkk bi ñëpp li ngaa lekka ëllëg tey nga koo liggéey kooku doo ko mun a wax ne ko jëndal poti mayonnaise nga denca kooku doo ko mun a wax loolu but just do the math.
soo demee marché léegi benn dogi lifin sax ñaambi sax ay $25. waaw marché moom yombaatut. marché yombaatut waaw moom ok ñëpp a ko jooytu. su dee jox nañ la dépasse su dee jox nañ la waaye dépasse ñoom it ñu ne. ci li ñoo jooytu noonu. ñoom it ci la ñoo dundee. benn ñaambi bi ngaa jëndee noonu $25. waaw ñoom duñ fa dem ñu jaay leen ko $10. waaw waaye ñoom ñu ngee fay nit ñi ñu ngee fay most of nit ñi $10,000 below ñoom ñu ngee fay seen boppa ay $500,000 ay $200,000 so ñoom li ñoo dunda ak nit ñi li ñoo dunda du benn ñoom koo ci gis ci ñoom mënutoon a fay doomam balaa moo liggéey government mënutoon a fayal doomam private school mënut a fayal doomam international school léegi ñu ngee fayal seen doom yi ay $100 and something thousand in school so ñoom la ñoo dunda ak li nit ñuy dunda du benn de nañ bàyyi naxe gi nit ñiy dem marché every day góor yi joxe dépasse every day ñiy fay luwaas look at luwaas bi yow néeg bu ndaw léegi ay $8,000 la ay $10,000 kan lañ fi gisoon ay leetaram muy yokka luwaas bu yàggut just last year rek kan lañ fi gisoon office am di yokka ay luwaas so lii mooy mbir kan yow kay la ñoo déglu nga wax ñu di loolu jëkka bi ñëpp xam nañ ko de maajum ñàkka estate du maajum estate lañ ma moo doon yokka dépasse luwaas bi of course xam nga am just saani here rek lii ñoom possibly moomuñ kër yooyu waaye li ma bëgg a wax mooy ne dañ create an economy boo xam ne it's a vicious cycle boo xam ne bad begets bad and it begets bad it begets bad and it goes on and on and on luwaas yaa ngi seer prices are going up on a daily basis dalasi bi is spiraling downwards so yow every day Gambians are getting poorer and poorer and poorer ñoom seen boppa they are getting poorer waaye nag xam nga koo xam ne am na access to leneen loo xam ne nit ñi amuñ ko la nit ñi yëg ak moom li moo yëg du benn I can assure you leneen loolu lu mu Essa but those are parks travel yeeg meetings yeeg yooyu Gambia fii the truth is ne soo nekkee senior officer ay PSI directors ñooñu ñooy am tukki yuy pay per diem meetings yi pay per diem so directors local meetings yi nga xam ne dinañ joxe allowance senior officers meetings yoo xam ne dinañ joxe añ junior officers meetings yoo xam ne joxe wuñ dara because kenn bëggut a dem ci yooyu it is true I heard people say it it's not anything formalized or official but noonu nañ koo defee because ku ràcca tey sa kanam this is a raba economy ku ci nekk yaa ngee try to survive so su yàlla defoon ñu dénkal la réew mi ëllëg problème bii ngay jànkuwanteel léegi yow su boobaa naka nga koy saafaraay ñun as APP Sobeya one of our fundamental policies is to try to create a just and fair society in Gambia. I don't believe nga fay president $500,000 ki ko drive nga fay ko $5,000 I don't believe in that. So naka la president Faal di jëflanteeg situation boobu noonu président Faal a ngi nii li sartay wax mooy weer wu dee wu jot Gambia dina ko fay $500,000 juróomi téeméeri junne dalasi waaye benn sarta boo tam mooy wax ne Peter Gomez mii dawalal président Faal moom juróom-ñeenti junni rek lañ ko mën a fay weer wu ne loolu xam nga dafa daw yaram man de duma ko nangu look Peter the rate for lead counsel bi maa jël TRRC was $500,000 I agreed to be paid $100,000. Oh, you took less? Yes. And it was just to refund my fuel. So I'm not a greedy person. Okay? So ñëwee pour liggéeyal sa dëkk. Lu waral nag saa yu la ñu ne waa te moom fii lañ ko jëloon di ak xaalis bi ñu ko fay. So it appeared like you were being paid. Peter, I am sure you know Auntie Adelaide Socé. ma jël ko suma yaay mu nekk jigéen gu yiw jigéen gu dedicate life am ci liggéeyal Gambia soo ko laajee Essa Faal that $100,000 buñ ko daan fay TRRC
ci lan la daan dugg. te ñu waroon koo fay te wala ñu ne ñu munoon koo fay. waaw ba 500,000. waaw munoon nañ maa fay loolu. I could have asked for that. I could have made that arrangement. Okay, you could have asked, but I did not. It's not as if it was offered you and you decided to come Da- down to dama 100. dama toog ak the minister and we said look ñun amuñ xaalis bu bari de I know ne nii la demee but could you take less. I said yes man jëloo leen ma suma njëgi essence rek and we calculated it because by that time I was doing things in Dakar so I needed to be going back and forth so ñu calculate ñu ne nañ ma fay 100,000. In fact sax later the minister realized that no, lii is not enough. You yokkal ma 10,000 because of my fuel and all this. So and everybody knew ne I was. In fact, moto buñ ma waroon a jox sax I decided to buy my own car. Driver buñ ma waroon a jox I employed my own driver. You were paying your own driver. I was paying my own driver. I was buying my own. Well, I was supplementing the fuel. So, but this is not about me. I am just. Well, it's about a potential President Faal Yàlla ko yàlla def. dealing with what a situation he inherited. And Peter, su loolu happen on tey, I will do loo xam ne it will surprise a lot of Gambians. I would have to reorganize things. What is the cost of the bread basket in Gambia? We would first have to identify that, do the necessary studies. This is what it will take for an average family to live in this country. You def a minimum wage. Yeah, which would be 30,000 by your calculation. Yes. Right now, the cost of living. But even su fekkee ne sax loolu is a rough guesstimate. All right. Nañ ne sax the lowest level people pay them 18,000. Okay. And then the scale goes up. All right. Which would come down to would come down to $600, expenditure on a daily basis. 18,000. It's a bit reasonable. Okay. So how do we fund that? I will definitely eliminate the corruption. Man nguuri Essa Faal ku fi sàcca ñu rexasa ndiga. There is no doubt about this. Alali nit ñi nga jël ko. di nga dem Makati dem béyali ñu. waaye ci loo ko wéer parce que ñii ne. ba ñu ne corruption am na. waaye li ko wéral. ne Peter Gomez mii ñooy jiiñ corruption. understand nga jubadi. ana luy wéral ne ci jubadi la nekka. waaw ñun gis nañ auditor general's report. wone na fi the massive corruption that has happened over the years. auditor general bi dégg nañ mu wax court. ne président daf ko ñaan ne ko lii de su génnee loolu laa dégg ñu wax de fekkeewuma yëguma tiinuma waaye loolu laa dégg ñu wax ne président daf ko ñaan ne ko lii de su génnee dina yàqal suma nguur dina ma yàqal élection bii ñëw soo nañ ko naka si dul noonu ba tax seetal reports yi the leaked reports ak the actual reports yu gaa yi génne mu ngi mel ni guddeeg bëccëg mu ngi mel ni rek nga jël lu ñaaw ñu ne xaaral ñu sanitize ko nañ ko maquillage window dress ko rouge ko powder ko ak affaire yooyu pour mu look good but this is a terrible thing that is being done to the Gambian people. Transparency and honesty should be the hallmarks of our government. And what they are doing is far from being transparent. Okay. And the way the Auditor General has been treated is terrible. Lan moo ko waral mooy this government wants to hide its tracks. This government wants to hide the terrible things that has happened in the government. Moo tax ñu def loolu. So Auditor General bi has gone to court. I would not say much about it, but I know that his removal was unconstitutional. It was unjustified. Amut benn look. dina ñëw ci auditor général waaye dama bëgg rek ñu gën a leeral parce que yaa ngi ut understand nga yaa ngi ut nguur ñu foog ne ñu bari su Essa Mbaye Faal waxee dañ ko dee déglu te déggal ko léegi question bi mooy yow naka ngaa xeexee problème bii nga xam ne su la yàlla joxoon nguur gi ëllëg suñ demoon 2026 yàlla may la ndam amiin yàlla na ko yàlla def mu neex la naxari la waaw
59.3 wala 60 billion dalasi budget bi moom ngaa liggéeyee. moom laay liggéeyee. waaw léegi yow naka ngaa defee savings wax nga ne di nga fight corruption ni nga fightee corruption nag yow yaa ko xam parce que ñu ne muus mu nekk ak ni moo tojee boppi janaxam. waaw all right yaa xam ne da nga suñ la tuumalee sax ñu jël la dem teg la ci kaso bi wala ñoom ni ñoo doxalee ñu ne suñ la tuumalee léegi kala tuumal nag moom moo war a indi ay firnde yu leer. waaw xam nga balaa ñoo jël xam nga loolu dañ ko def rek pour tiital nit ñi comme rek li health minister bi wax fii noos bu leen fi waxati rek ne glove amut o garab amut na nga ko report waaye ñëpp xam nañ ne garab amut ñëpp xam nañ ne gloves yi am léegi xam nga soo waxee loolu yooyu jos yaa ngi traité nit ñi yaa ngi leen a tiital pour ragal ñu ñàkk seen liggéey looloo tax ñuy def loolu. soo léegi yow soo ñëwee noos yooyu nga xam ne ñoo am sañ-sañi génn wax ne glove amut. understand nga pour aar leen ñoom ci seen liggéey. naka ngaa diile ak Peter Gomez bi nga xam ne moom moo ñëw mu ne la naka tudda glove amut. the thing is ñun we have to be realistic. a government dafa am pour honesty nit ñi su fekkee ne ñun suñ situation is so bad ba nga xam ne lii mënuñ koo def there are other remedies moo tax I have always been advocating for a national health insurance program. There's one now. Since the government copied that policy, I made that policy statement in 2021. Guy dañ win rek. It's 2022 ñu start ko. Bente yow am nga insurance. There's a national health insurance scheme. No, amaguma waaye ñu ndax am na kenn ku nekk ci studio bi fii ko am. kenn ci ñun amut Gambians si amuñ ko moo tax ma ne la lii nguuri cuune la lii nguuri munadi la lii nguur goo xam ne la xamuñ li ñoo def suñ continuer di leen dënk suñ réew mi mooy suux. This is a government where good ideas come to die. This is a government where good ideas come to become terrible things. li ko waral mooy ne liggéey wu ñoo xam-xam. The political will is not there. The focus is not on bettering the lives of the Gambian people. su fekkoon ne yow ñeneenti at fi mu nekk national health insurance program mënuloo koo put in place. I will not fault ñañ fa def ñuy faa liggéey. I am going to fault the government. I am going to fault President Adama Barrow. I am going to fault the Minister of Finance. I am going to fault the Health Minister. ñeneenti at soo mënut a def a health insurance scheme in the country dëgga woo bi taydos. You do not deserve to be the government of the day. loolu na sax la imaginal 4 years mënuloo loolu 4 whopping years mënuloo ko. Something is wrong with them. But lolo tahtamu ñu nekk in this particular mess. Because government can never completely fund healthcare. Fum jaar am contribution from the society. Li ñu doon jox that contribution mooy a health insurance scheme. su ko defee ku ci nekk fay li nga war a fay su ko defee xaalis bi gën a bari su ko defee nit ñi ay gloves ak yooyu dafa war a am problems yooyu would become history. Waaye ñeneenti at mënuloo koo def. That is emblematic of the problems that we have in this government. They have no clue. They don't have the ability to deliver on the wishes and aspirations of the Gambian people. And this is the problem. moo tax comme 2026 dañ leen war a génnee ci biti. parce que liggéeyee luñ Gambia liñ war a liggéey xam nga leb fay a company pour mu defal yoon loolu yu yomba la. xam nga lan moo yombut. déedéet mooy nga balance the mix. make the painful decisions. ngeen deprive seen boppa yéen mi nekk ci kaw. ngeen deprive seen boppa of excessive luxury in order to provide basic necessities for the people. loolu that is the trick. that is the genius. loolu mooy bugga sa réew. yoom yéen mi nekk ci kaw. ngeen takka seen biir yi. aaye seen boppa yéen a luxury si. ngir néew ji doole ji yéen a ngi leen bugg a defal yi nga xam ne moom leen soxla loolu mooy bugg sa réew loolu mooy doxal nguur gis nga nekk in public service
It's a service. We supposed to be servants of the people. ñun waruñoo doon seen buur. ñun waruñoo doon ñi nga xam ne ñoo moom dëkk bi. ñun waruñoo doon ñi nga xam ne ñoo moom nit ñi. ñun dañ war a nekk ñoo xam ne ñun ñooy déglu nit ñi. xam seen mbébét xam seen coono xam luy seen problems ba pare di ut solutions li nga xam ne mooy saafaral néew ji doole ji ak nit ñi problème si ñoo jànkuwanteel loolu mooy di issue instead of buying SUVs and luxury vehicles war nañoo provide buses for xale yi nga xam ne ñu ngee dem school ñu ngee dem university te mënuñ koo fay. waa ñu ne bus yooyu am nañ de. waaw xam nga Peter dafa yomba su ma soxlee 20 nga jox ma 2 ba pare ne ma saafara nga ko. ma soxla ñaar fukka nga jox ma ñaar ba pare ne saafara la ñoo joxe moo doyul kay waaye ñu ngee joxe Peter ministre si koo ci gis ñetti moto lañ leen daan jox ñetti moto ndax loolu war na OIC bi out of the 86 vehicles yu gaay jënda xam nañ ne lii was excessive and wanton waste jënduñ ko woon pour OIC dañ ko jëndoon pour seen boppa parce que OIC bi ñu tax ñu jënd moto yi 2 days lañ fi waroon a am so yow soo jëlee over 1 billion spend ko ci moto yooyu pour ci ñoo xam ne ñaari fan lañ fi waroon a am te duñ ko yóbbuwaale bon xam nga ne jëndaluloo ko woon ñooñu ñi koo dese ñooñu nga ko jëndal parce que spend 1 billion mu ngi mel ni million dalasi junney yoon million dalasi junney yoon nga def ko ci ay moto pour ñoo xam ne ñaari fan lañ fee am ba pare moto yi des fi ñi ko jënda yore ko bon jëndaluñ ko ñiñ wax ne moo tax ñu jënda ko seen boppa lañ ko jëndal te my bro moto yooyu yëpp yu ci bari du ñoo eewoo kër ñi nga xam ne ñu ngay liggéey ci nguur gi fu ñoo eewoo kër Serigne saa ngi fi kër friends yaa ngi fi but that is the truth so loolu it is illegal sàcca la parce que jël alali nguur gi jox ko koo xam ne liggéeyu ci nguur gi jël alal moto nguur gi jox ko sa sëriñ oo nga jël moto nguur gi jox ko sa xarit oo nga jël moto nguur gi jox ko koo xam ne eloowu ko sàcca la tappale la xam nga di amount of sàcca bi nekk ci réew mi o corruption bi nekk ci réew mi it's not just money stolen it is the maladministration the bad administrative decisions that are made xam nga fi mu nekk Adama Barrow transform na alcalos and chiefs into politicians that is illegal that is unconstitutional dinañ ñëw ci loolu foog nga mi moom man laaj la rek yow tamit so léegi xam nga yaa fi njëkk a ooyee nguur gi ni nguuri pisir pasar naafuloo pisir pasar waaw correct mooy yàq aleel ak koom-koom yi réew mi waaw léegi Essa wala nañ ne président Essa Mbye Faal amiin yaa rabbi nu mooy génnee naafiloo pisir pasar boobu noonu xam nga waay lu moo wuyoo daf koo nuru danga man li ma gëm mooy ne the little resources we have should be made to work for the Gambian people mooy liñ li néew ci doole liñ am waaw dañ ko war a def pour mu liggéeyal nguur gi mu liggéeyal nit ñi man gëmuma ne yëkkalante bi nekk ci kaw dafa war a continuer yëkkalante bi mooy ñoom ñi nekk ci kaw yëpp ñu ngay receive hundreds of thousands of dollars every month ñi nekk ci suuf ñu ngay barely receive less than $10,000 I think ne that is unjust I think so mu mel ni ki yow di nga seetaat pay yi ñi nekk dafa am redistribution of the resources that is one two so a potential president Essa Mbye Faal will not start off by earning $500,000 salary monthly. xam nga doo ñëw rek immediately nga def that rupture because this is about budgeting and so on. te xam nga Gambia what we do is the budget the budget is made before the new year. Wow. So a president moo tax ma ne la yow soo ñëwee waaw lii ngay doona waaw li maa doona waaw dama koo change xam nga the change cannot just happen day one. All right, it happens gradually. First, we have to do the necessary studies and so forth, and this would happen. Well, you will know that I'm in a job that will pay me $500,000 straight up again and allowances. I am not so fixated or so much interested in how much I earn as president. I'm not so interested in that.
You know what I'm interested in? No. How much I can positively impact the lives of the Gambian people. Man lolu moma interest. Okay. Te lolo tax am running for office. Dewuma pour nekk président pour util li ma am. Dama dem pour ñaxal nguur gi. Nekk a servant of the people. Nekk the number one Baye Faal ci dëkk bi. Mooy Baye Faal yi nit ñi. Man loolu laa bugg a nekk. Bugguma dem nekk buur boo xam ne dangaa aju fële di enjoy rek. Bugguma loolu. Di galayaabe. Di naka la ko gaay dee ooyee. Am na lu ko gaay doon wooyee seen daxin yi ñu ne. Xam nga loolu yëfi dof la.